شباب تسمعوني؟ كيف حالكم طيبين؟ الله. طيب في واحد من زملائكم حط إيش أول شيء معنى سنورينج؟ الشخير دكتور. ممتاز. طيب خلونا نبدأ. طيب أحد يقرأ لنا السلايدين، السلايد الأول والثاني، هذه كلها تعريف تقريبا. تفضل محمد. Snoring is undesirable, disrupts the sound that occur during sleep. Incidence 25% of the adult male, 15% of the adult female. Age, its prevalence increasing with the age. اللي بعده. Sleeping, apnea. أيوه. It's causations of the breathing that last for 10 seconds or more during sleep. Apnea index, number of the episodic of the apnea in 1 hour. Apnea in 1 hour. Hypoapnea, it is a reduction of the airflow. Also, it is a drop of 50% of the airflow from the baseline associated with an EEG, defined arousal or 4% drop in the oxygen saturation. Respiratory disruption index, apnea, hypoapnea index, is the number of the apnea and hypopnea event per hour. Normally, RDI is less than 5, mild from 5 to 14, moderate from 15 to 29, and severe more than or equal 30. تمام. طيب بالنسبة للسنورينج هو sleep it's noisy breathing or noisy sound during sleep, mainly coming from where? Nasopharynx and oropharynx. تمام. طبعا عندنا multiple sounds that come with breathing، منها السنورينج، الستريتور، السترايدر. تمام. السنورينج mainly it will come from specific place نسميه النيزوفارينكس أو أوروفارينكس. تمام. طبعا فيما بعد بنشوف إيش الميكانيزم أو السنورينج، كيف يطلع صوت السنورينج. البريفالنس طبعا في الميل more than male and it will be more in obese people either male or female. بالنسبة للسليب أبنية cessation of breathing، يعني ال breathing will stop، he will not breathe. طبعا ال definition of sleep apnea إنه cessation of breathing that lasts for 10 seconds or more. So إذا كان he couldn't breathe for at least 10 seconds we can call this sleep apnea، يعني توقف ال breathing وقت النوم. الأبنية index طبعا هو عدد ال episodes of apnea in 1 hour، يعني كم مرة يوقف النفس عنده في ساعة واحدة وهو نايم. طيب الهايبوبنيا ما هو هايبوبنيا أقل من الأبنية، طبعا ما يكون يتوقف ال breathing لكنه يقل ال air flow. تمام. هنا كاتب لك also it's drop 50% of airflow from the baseline associated with EEG defined arousal. ال EEG هذه نستخدمها during sleep to see the brain activity during sleep. Okay, and we can see that the patient aroused. طبعا الإيروزل هو يكون ما استيقظ بشكل كامل. تمام. يكون نايم بس إنه وصل إلى حد إنه ترجع كل الأعضاء لطبيعتها وإنه ترجع الأعضاء للتنفس، لأن هذا يعتبر البرين triggering ال other organs that you are or your lung not breathing and the oxygen saturation drop. So he will start triggering all organ to wake up
and patient will start to breathe again. طيب بس إنه المريض يقول لك أنا ما أصحى. طبعًا ما يكشفها إلا الEEG. تمام. يعني دكتور هذا تجي المريض وهو ما يدري عنها وهو نايم يعني؟ هايبوبنيا أيوه، طبعًا هذه كلها أشياء تُكشف بالsleep study. تمام. الأبنية ممكن اللي نايم مع المريض يلاحظ إنه والله وقّف عن التنفس، لكن المريض نفسه ما يعرف. تمام. يعرف متى إذا صحي fully awake. تمام، عشان ياخذ نفس يكون عارف إنه صحي عشان يتنفس، لكن في الهايبوبنيا ما يكون صاحي يعني أو يكون fully awake يكون شبه يعني مستيقظ، لكن هو ما يعرف عن نفسه أصلًا. بينما في الأبنية ممكن اللي نايم مع المريض يقول لك أيوه كل شوي يصحى يتنفس ويرجع ينام، يعني ينقطع نفسه في النوم ويرجع ويصحى عشان ياخذ نفس ويرجع ينام. تمام. فهذه severe يعني severe symptoms it has to be treated. respiratory disturbance index هذا يشمل اثنين، الأبنية والهايبوبنيا index. فكل الابيسودز it will be calculated. تمام. إذا كان أقل من 5 مرات سواء أبنية أو هايبوبنيا فهو يعتبر mild. sorry normal. أقل من 5 normal. طيب من 5 إلى 14 يعتبر mild. من 15 إلى 29 مرة يعتبر moderate. more than 30 severe. هذا بالساعة بس خلال ساعة واحدة. طيب الأروزل هنا عرفوا نفس الشيء، قالت transient awakening from sleep as a result of apnea or respiratory effort. Arousal index its number of arousal events in 1 hour. Less than 4 is normal. Sleep efficiency minutes of sleep divided by minutes in bed after light are turned off. هذا يقيس من وقت ما ينسدح المريض على السرير. طبعا هذه كلها في السليب ستدي، من وقت ما ينسدح المريض على السرير لين يبدأ ينام. وهذه كلها تقيسها أجهزة زي الEEG. تمام. البلس اوكسيميتر وال أوكليو نسميها طبعا في البوليسمونوجرافي في different parameters من ضمنها الEEG حنشرحها بعد شوي. الأوكليو موتور تيست نشوف حركة العين كمان. كمان في زي الإلكترودز will be inserted في المسلز تشوف حركة المسل وهو نايم. نجي لها بعد شوي بس خليني أعطيكم فكرة عنها كذا سريعة. اي نعم هنا هذا البلازمونوجرافي. طبعا في EEG في ECG في الأكترو أوكليوجرام فيه الEMG إلكتروميوغرافي pulse oximeter nasal and oral air flow. هذه كلها توضع على المريض وقت ما هو نايم بحيث إنها تقيس كل الباراميترز عشان تقدر تقول إنه patient has sleep apnea. is it obstructive sleep apnea ولا central sleep apnea وتقيس كم الإبيزودز. إذا قلنا sleep efficiency minutes of sleep divided by minutes in bed after light are turned off. The multiple sleep latency test or NAB study, patient is given 4 or 5 scheduled naps, usually in the daytime. Latency period from wakefulness to the onset of sleep and ruling eye movement اللي نسميه REM sleep وهو يعني النوم الأكثر عمق يعني من non-REM. sleep are measured. So طبعا يعطوه تقريبا كم؟ تقريبا 5 times he has to go for naps خاصة وقت في النهار. اللي عنده sleep apnea عادة ما يرتاح في الليل، ما ينام بشكل جيد، وبالتالي في النهار he's sleepy يعني تحسه يغفي دايم. فمجرد انك يعني لو غفى اول مرة تمام مفروض انه اللي بعدها المرتين او الثلاث مرات او الاربع مرات اللي بعدها
يتأخر في الغفوة، يعني ما ينام بسرعة. لكن هذا اللي يكون عنده sleep apnea أو obstructive sleep apnea أول ما ينسدح على السرير ينام على طول، ما في حتى ثواني أحيانا ما يكملها، مجرد إنه بس ينسدح ينام. ويتكرر معي يعني كل ال5 episodes أو ال5 naps على طول ينام مباشرة. هذا دليل على إنه ما ياخذ كفايته من النوم في الليل. لكن لو كان طبيعي عادة يتأخر، يعني ما ينام بسرعة. طيب mechanism of snoring، أحد يقرأ هذا شباب؟ تفضل سيف. Mechanism of snoring. Muscles of pharynx are relaxed during sleep and cause partial obstruction. Breathing against obstruction causes vibration of soft palate, tonsillar pillars, and base of the tongue producing sound. Sound as loud as 90 decibel has been recorded during snoring. Snoring may be primary, i.e. without association with obstructive sleep apnea, or complicated associated with OSA. Primary snoring is not associated with excessive daytime sleepiness and has apnea-hypopnea index of less than 5. طيب إذا mechanism of snoring هو vibration of the relaxed muscle في الفارنكس والنيزوفارنكس which will cause partial obstruction. طبعا you will find it more in obese patient because of also the bulk of the muscles in the nasal and nasopharynx and oropharynx. So when the patient will sleep, the muscle will be relaxed, it will be floppy, okay? And when patient will take breath, especially when he is lying down on his back. So during breathing, these muscles or relaxed muscles will be vibrated and will produce this sound, snoring sound. طيب عندنا primary snoring وعندنا complicated snoring. primary snoring اللي ما هو بسبب يعني ما بسبب sleep or sleepiness during daytime. snoring عادي يعني ما يصل إلى إنه يستيقظ عشان ياخذ نفس وما في reduction of oxygen وما في cessation of breathing. طيب أما ال other type of snoring أو we can call it complicated snoring اللي يسبب لك obstructive sleep apnea ف this is need to be treated. So the most common cause in pediatric, what do you think? Adenoid. Adenoid. فالادينويد أو adenotonsillar hypertrophy this is the most common cause في البيدياتريك. في الادلت could be different causes. اقرا لي السلايد هذا محمد صح؟ تفضل. ايوه دكتور محمد. اي نعم تفضل. Etiology in the children's adenotonsillar hypertrophy, the most common cause. In adult, the cause of snoring could be due to 1. Nose or nasopharynx, septal deviations, turbinate hypertrophy, nasal valve collapsing, or nasal polyps or tumors. 2. Oral cavity and oropharynx, elongated soft palate and uvula, tonsillars enlargement, macroglossa, retrognathia, and large base of the tongue or its tumor. Larynx and laryngopharynx, such as laryngeal stenosis or omega-shaped epiglottitis. Other causes: obesity and thick neck with collar size exceeds 42 centimeters. Use of alcohol, sedative, and hypnotic, aggressive snoring due to muscles relaxation. طيب إذا قلنا إحنا الاتيولوجي في children adenotonsillar hypertrophy is the most common cause وبالتالي treatment إيش؟ ممكن دكتور يا ستيرويد ولا ممكن انها نشيلها كامله؟ طيب انت تقصد اذا كان ممكن اذا كان عنده مثلا allergic rhinitis
we can give him nasal steroid to improve the جميل. nasal breathing and snoring. لكن بالنسبة للأدينوتونسيل hypertrophy it's usually need to so we'll call it adenotonsillectomy surgery. طيب. In adult, if he has septal deviation, he will need like septoplasty to correct the deviation, and it will improve the breathing, nasal breathing. Turbinate hypertrophy, it can be treated with cauterization or partial turbinectomy. You remove part of it, especially inferior turbinate. Nasal valve collapse also like need to be treated cosmetically, and nasal polyp or tumor need to be removed surgically. أما بالنسبة للأورال كافيتي and oropharynx elongated soft palate and uvula. طيب إذا كان الuvula very long, you can cut it and just cauterize it or suture it. Okay. Tonsillar enlargement, this is tonsillectomy. Usually you have to remove the tonsil. Macroglossia, large tongue. Macroglossia, large tongue. They will reduce part of the posterior third of the tongue. Retrognathia, this is due to lower mandibular going back, like obstructing the airway. يعني lower mandible راجع لورا. فهذا يحتاج advancement اللي هو يعني تقدمه شوي قدام، وهذا يحتاج prosthesis و surgical intervention. نفس الشيء macroglossia in a large base tongue, you can just remove the posterior part, or if there is tumors you can just do excision. Larynx and laryngopharynx, such as laryngeal stenosis, if he has first if he has like vocal cord paralysis، وهذا عادة ما يسبب سنورينج، يسبب سترايدر. تمام. والأوميجا شيب ابيجلوتيس هذه كلها تسبب سترايدر. أي شيء باللارynx بنسميه سترايدر. We'll not call it snoring, and you have to treat it, and this is like emergency. It's not like the an omega shape epiglottitis. This is usually laryngomalacia. It's self-limiting. Usually within 2 years, it will be resolved. Here, this omega-shaped epiglottis in pediatric, especially neonate, and we call it laryngomalacia. And usually, it will resolve within 2 years. No need for any surgical intervention, especially if the patient satting well. There is no desatting. Other causes like obesity, thick neck, with killer size exceeding 42 centimeter. In these patients, we need to advise them that please reduce your weight. So, 10 to 15 kilogram, it will give him a lot of difference in the breathing and in relaxing during sleep. So he will improve if he reduces his weight. Also, you have to advise the patient if he is using alcohol or sedatives or hypnotic medication to stop it, because it will aggravate the snoring and sleep apnea, because it will cause relaxation. تفضل محمد. زاد فضلك دكتور، هو صحيح اللي هو الأبنية أو مثلا اللي هو الشخير يجي بعد اللي هو التعب الشديد ولا؟ نعم صحيح، لأنه أصلا وقت ما ينام المريض يحتاج كل muscles to be relaxed. طيب فعلا بعض المرضى يقول لك أنا بس ما يجيني سنورينج إلا إذا كان أجهدت في اليوم أو تعبت كثير بيكون عنده سنورينج. هذا طبيعي، ما في مشكلة. تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك. So site of snoring may be in the soft palate, tonsillar palate, or hypopharynx. It may vary from patient to patient, and even in the same patient, those making surgical correction, it's a difficult decision. Sometimes sites of snoring are multiple even in the same patient. طيب ممتاز. أحيانا يجيك المريض different causes. ممكن يكون عنده allergic rhinitis مثلا hypertrophy of the inferior turbinates، يكون عنده deviated nasal septum، وممكن يكون عنده طبعا obesity تمام بنفس الوقت، و enlarged tonsils و large tongue. You have to address all the causes in surgical intervention. So
طبعا في surgical intervention we call it uvulopalatopharyngoplasty. تاخذ اليوفيولا و you will remove also the tonsils and you will suture the pillar together, the anterior and posterior. So you have to remove just like part of the posterior pharynx, it is bulk, و كمان the posterior third of the tongue to relieve the airway. حتى نسبة النجاح بالنسبة لبعض المرضى تكون قليلة، يعني ممكن تعطيه 50 إلى 70%. بس المشكلة الثانية إنه ممكن بعد كم سنة يرجع بنفس الأعراض. تمام. فدائما surgical intervention it's the last option. تمام. Unless there is something clear for you that it's causing the snoring, مثلا severe deviated nasal symptom أو enlarged adenoid that obstructing the nasopharynx or polyps or tumors. So this is most likely definitive cause and you can treat it. But if the patient obese, just advise him to go and reduce his weight, and then after that he should come to you after reduction of the weight, and you will ask him if his snoring improved or not. If he didn't improve at that time, look for another cause. Yeah, definitely you have to look for another cause. Even in the first visit, you have to do scope from the nose till the larynx. We use usually the flexible scope. And there is another study like with video scope. It will record in different level of the nasopharynx or the level of uvula or soft palate during breathing, and you will see the vibration. So you can know where is the site of the snoring, and you can address it surgically. Now we'll go for symptoms of snoring. Excessive loud sound or loud snoring is socially disruptive and forms snoring spurs syndrome. يعني مشكلة بين الزوجين بسبب السنورينج. تمام. فأغلبه يكون مشكلة من الرجال، يعني تكون تجيك الزوجة تشتكي إنه زوجها يشخر بشكل كبير. تمام. and she need treatment for that, and sometimes they will get divorced because of that. This is one of the problems that will cause it. In addition, snorer with obstructive sleep apnea may manifest with excessive daytime sleepiness. He will sleep during his work, or while he is driving his car, or while he is sitting in lecture. Okay, and this is like red flags. You have to know it, and you have to ask about it. So patient will have morning headaches, general fatigue, memory loss, irritability and depression, decreased libido, increased risk of road accidents, and this is very, very dangerous. طيب هذه كلها نسميها في ال Epworth Sleepiness Scales. So this is scales, it has numbers like 0 never dozing off ما تجي ما يغفي, 1 slight chance of dozing off, 2 moderate chance of dozing off, 3 high chance of dozing off. يعني كل واحدة من هذه لازم تعطيها number, بعدين في النهاية تجمعها وتشوف التوتال number. if there is any patient come with snoring, you have to ask about this. تسأله هل هو ينام يعني أول ما يجلس يشوف التلفزيون مثلا ولا أو يقرأ مثلا ينام بسرعة ولا لا. هنا قلنا never dozing off يعني ما قد غفى وهو يقرأ أو جالس. 1 يعني أحيانا يغفي. تمام. 2 moderate chance يعني يغفي بشكل أكبر, و3 يعني تقريبا دائما وكل ما يجلس أو يبدأ يقرأ ينام, أو نفس الشيء يشاهد تلفزيون أو sitting in an inactive public place.
or being passenger in a car for 1 hour without break, lying down to rest in the afternoon when circumstances permit, sitting and talking to someone, sitting quiet after lunch without alcohol, sitting in a car while stopped in traffic for few minutes. يعني كل ما زادت الأرقام زادت الخطورة and you have to treat him urgently. إذا في أي سؤال خلال وقت ما أشرح وقفون شباب واسألوا. طيب, this is the treatments. So patient should avoid alcohol and sedative and hypnotic. If patient obese, he should reduce his weight. احنا قلنا تقريبا snoring most common while the patient is lying on his back. So sleeping on the side rather than on the back. It's the treatment. One of the treatments. قلنا surgical treatment is the last. Removal of the obstructing lesion in the nose, nasopharynx, oral cavity, hypopharynx, and larynx. Performing uvulopalpoplasty. هذه كلها surgical intervention. طبعا أيضا treatment, one of the treatment في عندنا البايباب والسيباب. نتطرق إن شاء الله بالنهاية. It's one of the treatment. أحد يقرأ هذا شباب؟ شباب معي ولا؟ سيف تفضل. Sleep apnea. Apnea means no breathing at all. There is no movement of air at the level of nose and mouth. It is of three types. One, obstructive. There is collapse of the upper airway resulting in cessation of airflow. Other factors may be obstructive conditions of nose, nasopharynx, oral cavity, oropharynx, base of the tongue or larynx. 2. Central. Airways are patent, but brain fails to signal the muscles to breathe. Mixed. It is combination of both types. طيب ممتاز. عندنا 3 types الآن. Obstructive sleep apnea due to the obstruction of the upper airway. It's collapse of upper airway resulting in cessation of airflow. While the central, it's due to fail of the brain to signal the muscle to breathe. The mixed combination between an obstruction, collapse of the upper airway, and the fails of the brain to signal the muscle to breathe. And this will be differentiated by the polysomnography. Pathophysiology of the أحد يقرأ هذا الشباب؟ محمد تفضل. Pathophysiology of OSA. Apnea during sleep causes 1. Hypoxia and retention of carbon dioxide, which lead to the pulmonary constriction, congestive heart failure, bradycardia, cardiac hypoxia, left heart failure, and the cardiac arrhythmia sometimes lead to the sudden death. 2. Polycythemia and hypertension. 3. During sleep apnea, there are frequent arousals which cause sleep fragmentations, daytime sleepiness, and other manifestations, snoring, Spoyos syndrome, loss of memory, decreased libido, and traffic accident. هذه كلها end stage of the obstructive sleep apnea. So if you treat it early, patient will not go through all these. طيب, الفسيولوجي of sleep ما هو مطلوب منكم بس just to read it لأنه نحتاجه بس في بعض زي في البوليسومنوغرافي بس عشان فرق بين الريم والنون ريم فهو للفائدة. طبعا normal healthy adults sleep for 7 to 8 hours. Sleep occur in 2 stages or 2 phases, non-REM and REM. 2 phases occur semi-regular cycles, each cycle lasting for 90 to 120 minutes. And there are those 3
or 4 cycle for sleep. طبعا الريم هو ال deepest sleep، هو اللي يصير فيه السنورينج. تمام. non-REM sleep هذا ال stages of non-REM sleep. ال deepest one stage 3. طيب REM sleep rapid eye movement increased autonomic activity with erratic cardiac and respiratory movements. Dreaming occur in this stage. Muscular activity is decreased so that the dreams are not enacted. وهذا اللي يكون فيها المصل relaxation ويبدأ snoring. طيب هذا different هذا just for your knowledge. It's not important for you. دكتور يعني الرم ونان رم يعني النوم العميق والنوم غير العميق؟ لا هم طبعا حاطينه rapid eye movement ونان rapid eye movement. تمام. ما يعتمد على العمق وكذا. حتى النون ريم فيه ستيج 3 فيه عميق يعتبر، بس ما يصل للمرحلة المصدر ريلاكسنج زي الريم. طيب كيف طب دكتور رابد اي موفمنت يعني؟ وش يقصدون فيها؟ حركة العين وقت النوم، حتى وانت مغمض في حركة في العين. طيب عشان كذا قلنا في البوليسومنوجرافي في زي الالكترود يحط في العين. تمام. فيقيس حركة العين وسرعتها. تمام يعطيك العافية. والله يعافيك. طيب clinical evaluation of a case of obstructive sleep apnea. So سيف تقرا لنا هذه؟ أبشر. تفضل. Clinical evaluation of case of sleep apnea. History. Patient, bed partner give more reliable information than the patient himself because latter does not know what happened during sleep. History should include snoring during sleep, restless, disturbed sleep, gasping, choking, or apneic event, and sweating. In the daytime, there is history of excessive daytime sleepiness, Epworth Sleepiness Scale, and fatigue, irritability, morning headaches, memory loss, and impotence. Also, one should elicit history of body position during sleep, use of alcohol, sedatives, and caffeine intake, mouth breathing, and history of menopause or having hormonal replacement therapy. تمام. So all these you have to ask about history. It's important. This is Epworth Sleepiness Scale. You already talk about it. طيب risk factors. قلنا الميل it's more common in male and obese people. It will increase with age above 40. Physical examination, you have to see the body mass index. You can calculate the body mass index, isn't it? تعرفوا كيف تسوون اخذناه في البيزك ساينس دكتور. تختبر تذكر. الوزن على طول بالمتر. تمام. والcolor size كل هذه طبعا part of the examination. قلنا احنا إذا الcolor size should not exceed 42 cm in male and 37.5 cm in female. And this is usually indicating that this patient is obese. Rarely you can find it in an obese patient, unless patient has tumor, neck tumor. Complete head and neck examination. You will examine the patient from nose till the larynx, nasal cavity. If there is any hypertrophied inferior turbinates, deviated nasal septum, nasal polyps. You have to do scope to check the nasopharynx. So you have to examine the throat, the tongue, the tonsillar hypertrophy, if there is any elongation of uvula. Also you have to examine the hypopharynx with a scope and larynx. Mueller maneuver for the nasal valve, or you can use it for even if there is to know the size of the collapse. Systemic examination to rule out another complication like hypertension, because obstructive sleep apnea will complicate it with hypertension, congestive heart failure, pedial edema, truncal obesity.
Truncal obesity, it's the cause actually, not the complication. Also, the hypothyroidism, one of the causes of the snoring, because patient will be he will be overweight. Cephalometric radiograph are taken for craniofacial anomalies and tongue base obstruction. هذه عادة إذا كان مثلا عنده retrognathia المانديبل going back، أو إذا كان عنده abnormality في الماxillary bone. All these it will be detected by cephalometric radiographs. This is the gold standard, polysomnography. It's the gold standard test for sleep study. It will contain a lot of parameters. EEG هذه قلنا عشان طبعا it will detect the brain activity, not REM and non-REM. Non-REM usually with EO electrooculogram. طيب, this is by mistake they put it here. So ECG for heart rate and rhythm. Electrooculomyography قلنا rolling eye movement for rapid and non-rapid REM. So the EEG will tell us about there is a specific signals in the brain of the patient going in sleep. So it will calculate it, like compare it between the REM and non-REM and the brain activity. So it will combine together. Like EEG will EOM, electrooculogram. EMG, electromyography, this is like electrodes inserted in submental muscle or tibialis muscle, and it will record the relaxation of the muscles. Pulse oximeter to know the oxygen saturation during sleep. Then there is like nasal and oral sensor. It will be put in the nasal nostril or in the mouth to know the airflow. Sleep position help to know whether the apnea or hypopnea episode occur in supine or lateral position, recombinant position. So they will advise the patient need to sleep on the side or on his back. So there is they should measure the blood pressure during sleep. And esophageal pressure not done in all laboratories. Negative esophageal pressure helps to know. So last one, it's not always they will put it during sleep, but this is the most important parameter from 1 to 8. So polysomnography can differentiate between primary snoring or pure obstructive sleep apnea and central sleep apnea. طيب, we'll go for the treatment also again. For non-surgical treatment, change of lifestyle. Already we said that if the patient using sedative or hypnotic medication, he should stop it. So smoking should be avoided. Reduction of weight is helpful. And then the positional therapy, if he will sleep on his side, much better. And then the intraoral devices, this is by dental or oromaxillofacial surgeon. They can put some devices, or they recommend some devices for the patient to put it in the mouth during sleep. And there is also called mandible advancement device or tongue retaining device. You can find it in the website. Yeah. This is before the surgical treatment. CPAP, BiPAP, and auto-titrating BAP. CPAP, it's continuous positive airway pressure. It's difficult for the patient to tolerate this kind of treatment because it's giving a pressure. حد قد شاف CPAP شباب؟ لا دكتور، كيف شكله؟ CPAP هذا طبعا هو زي الماسك، تمام. It will fit over the nose and mouth. It will be fitted strongly. في زي
المشد يشد على الراس بحيث انه ما يكون في leaking of the air. تمام. فيكون ماسك على الانف والفم مع بعض زي الماسك، زي الفيس ماسك حق الاكسجين، بس انه يكون مشدود بشكل كبير وبالتالي ما يكون في leaking of the air. الشيء الاخر انه positive pressure، يعني طول الوقت في هواء يدفع بقوه للانف والفم. تمام. يعني ما يسوي حتى انت تبغى تسوي الاكسبيريشن you couldn't you cannot يعني breathe out. ف it's difficult for the patient to tolerate it. ف they will go for BiPAP اللي هو باي ليفل بوزيتيف ايروي بريشر. فهذا يبدا يقيس، هذا نفس الماسك تكون مشدوده على الراس بحيث انه ما يكون فيه اير ليك، لكن يكون في سنسور بين الانهيليشن والاكسبيريشن. طيب، فيقيس لك الضغط الهواء اللي داخل واللي طالع. تمام. وبالتالي يبدا هو يخفف الضغط وقت ما انت جالس تسوي الزفير. تمام. لكن مع استنشاق الهواء يكون دفع الهواء او البريشر اعلى، وبالتالي يقدر يوازن لك بين الزفير والشهيق. طيب، الاوتو تايتريتنج تقريبا نفس فكرة البايباب، و it can be adjusted or the pressure can be adjusted as well. يعني دكتور هو حط عليه ماسك يعني يكون محكم جدا عليه، ويقيس هذا الماسك اللي هو الانسبيريتري اير والاكسبيريتري اير، يوازن بينهم. هذا هو البايباب باختصار. تمام. بينما واضح. السيباب نفس الليفل، السيباب يعطيك نفس البريشر سواء في الاكسبيريشن ولا في الانسبيريشن. وما يوازن بينهم السباب. ما يوازن، لا. يعطيك العافيه دكتور، واضح نعم. جدا. So قلنا surgery it's the last option if all the treatment اللي هو lifestyle modification والسيباب والبايباب did not improve his condition, you will go for surgical intervention if there is definitive reason. طيب, this is the kind of the surgical intervention. Tracheostomy is the gold standard, but it's the end part of the treatment. لأنه tracheostomy it's cosmetic, not accepted by the patient. It will relieve the airway definitely, لكن it's not accepted cosmetically. قد شفت tracheostomy شباب ولا لا؟ لا. اي دكتور شفناه. ممتاز. Tracheostomy it's the last option, the treatment if the patient have نسميها hypertension أو cardiopulmonary hypertension, heart failure, all the complication of obstructive sleep apnea. Definitely you have to go for tracheostomy to relieve his obstructive sleep apnea. So it's the last option. خلاص, that's it تقريبا. في أي سؤال شباب؟ الله يعطيك العافيه. بس انا عندي الله. سؤال محاضر السابق عن اسالك الان. اي تفضل. زاد فضلك دكتور، اللي هو في الفيتشرز اوف ذا سنترال نيستاجموس، لكن في السيربيلر spontaneous down beat with the vertical amplitude increasing with the horizontal gaze deviations or brought out from the place in the supine positions. هذه ما فهمتها دكتور. طيب, احنا قلنا فيه في قاعدة انه اذا كان كوز انت تتكلم عن دكتور صوت انقطع. تتكلم عن الستاجموس. بالضبط. اي احنا قلنا خذ الرول بشكل عام. سنترال فيرتيكال. تمام. فيرتيكال نستاجموس. الكلام الكثير هذا ما في مشكلة، ما لا تحفظه، ما اهم شيء بس افهم لي هذه انه اذا كان، لانه صعب في احيانا كل قاعدة شواذ. طيب, بس انت احفظ لي اهم شيء
القاعدة هذه central cause will cause vertical nystagmus. تمام. بينما البريفرال nystagmus will cause horizontal or torsional. إذا حفظت هذه خلاص الباقي ما يهمك. اي لان صراحه قريت هنا لخبطني شوي، هذا اللي هو السيربيلر وما ادري وش داون بيت واب بيت. السيربيلم يعتبر سنترال، واي شيء سنترال قلنا فيرتيكال نستايجموس. تمام. تمام جدا. هوريزونتال وتورشنال. طيب تمام. لو حفظت لي هذه كفايه، جزاك الله خير. الله يعطيك العافيه دكتور، بيض الله وجهك، ما قصرت، تعبتك معي والله. حياك الله، الله يعافيك. الله يعطيك العافيه. بالتوفيق ان شاء الله. في امان الله، مع السلامه.